The combined terror unleashed on a local population by occupying state military and local militias working with them has a character of its own. On the eve of Christmas 2005, Member of Parliament Joseph Parajasingam was shot and killed inside a church in front of a huge crowd, and the gunman escaped in spite of the large Sri Lankan military presence outside of the church just before the shooting. How is that possible? On 9th January, a young man, Rajiv Mohan, was abducted from his home at gunpoint in the dead of the night, in front of his entire family in Ilavale in Jaffna. அங்க வந்தாங்க உள்ளுக்க கருத்தோடு போடு அம்மா கண்ணும் இந்த வாயும் தான் தெரியுது ஒரு தரம் சத்தம் போடாத எங்கோ அண்டு போட்டு வர நான் பிள்ளைய இப்படி பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் இப்படி பிடிச்சு கொண்டு தானே என் பிள்ளைய நான் வச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் எல்லாரும் நான் அவற்ற மனுஷி எல்லாரும் பிடிச்சு கொண்டு இருக்க வந்து பிடிச்சு போட்டாங்க பிடிச்சு போட்டு கூட்டி கொண்டு போறாங்களம்மா நான் ஐயோண்டுக்குள்ளார பிடிச்சு கொண்டு போவேன் ஐயோ அம்மாண்டுக்குள்ளார சுடுவோமான்னு சொல்லுறாங்களம்மா கொண்டு போய் வாகனத்துல ஏற்றினாங்க என்ன நடந்தாடு எனக்கு தெரியாது என்ற பிள்ளை என்ன செய்தாங்களோ என்னண்டு எனக்கு தெரியாது இப்ப மனித உரிமை கழகம் கண்காணிப்பு குழு எல்லாத்துக்கும் ஜாழ்ப்பாணத்துல அறிவிச்சு போட்டுதானம்மா ஐயோ இந்த பிள்ளைக்கு உயிரு கொண்டு இல்லாம கடவுளே ஐயோ என்னண்டு அப்படி வளர்த்து போட்டு அள்ளிக்கொண்டு போறாங்க ஐயோ என்னண்டு அள்ளிக்கொண்டு ஒரு புள்ளைய விட்டு உண்மையா கொண்டு போறாரு பிரச்சனை இல்லையம்மா வந்து 4 மாதம் அதுக்கு நோவாவால. Sri Lankan army soldiers stood guard around the house as the local militias carried out the abduction without fear or hindrance. On 11th January, 2 demining workers, Kandibin and Dharmasri, working for the Danish demining group, were abducted on their way to work in Point Pedro in Jaffna. A strip of the street where the pair usually travels to work was cleared of people by Sri Lankan army soldiers prior to the arrival of the demining workers. Local militias with black cloth covering their faces arrived in a white van and abducted the pair without any fear or hindrance. On 15th January, 3 women were shot dead in their home in Manipai in Jaffna. Sri Lankan army soldiers cleared the roads leading to the house prior to the arrival of the gunmen. Local militias arrived in a white van with their faces covered with black cloth and shot the women dead without fear or hindrance. This is the combined terror, co-terror for short, unleashed on the people of Northeast by the state military and local militias. Pensioners, teenagers, handicapped persons, they are all easy pick. 69-year-old Murugesu was shot dead on 12th January in Jaffna while he was riding his bicycle to the bank to collect his pension. Intellectually handicapped Maduranayaham was abducted on 9th January in Ilavale in Jaffna near his home. 15-year-old Arul Ajanthan of Kurikamam was shot dead in his home on 29th December. எனது தம்பி இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினால் இபிடிபினருமா சேர்ந்து படுகொலை செய்தவர் 3 தடவை வந்து எங்களோட வீட்டை செக் பண்ணணும்னு சொல்லி எங்களோட வீடுலாம் வந்து பார்த்து செக் பண்ணி கொண்டு போனவேல் தம்பி வீட்டு கதவு இல்லை பிடிச்சி கொண்டு நின்றபடி நீங்கள் யார் வந்த நீங்கள் என்னத்துக்கு வந்த நீங்கள்ண்டு கேட்க 2 பேர் தம்பிக்கு துவக்கால சுட்டவ 3 சத்தம் கேட்டது எங்களுக்கு. அதுக்கு பிற்பாடு ஓடிட்டினோம், அதே வடியோடு ஓடிட்டினோம். வீட்டுக்குள்ளாம் வந்து சுட்டவையல் அதோ இதோட ஓடிட்டினோம். பிற்பாடு நாங்கள் தம்பியை காப்பாற்றலாம்னு சொல்லி நினச்சிருந்தோம். ஆனால் தம்பிக்கு நெத்திலான் மட்டும் வெடின்னு நினச்சி நாங்கள் தம்பிக்கு உடம்பு இல்லாமல் வெடி வாகனத்துக்கு ஒரு தரம் வரவும் இல்லை. நாங்கள் கேட்டு தம்பி அப்பா அம்மா வெறலாம் ஓடி திரிஞ்சு வரவே இல்லை. ஒரு தரம் எங்களை பார்க்குறக்கோ கேட்குறக்கோ ஒரு தரம் வரையில சனம் பயத்தில் வரையில.
The Sri Lanka Monitoring Mission Office was attacked with a grenade on 15th January in Batticaloa. The attack came the day after the SLMM urgently appealed to stop the increasing violence. In November 2005, a new president, Mahinda Rajapaksa, took office. There has been an obvious increase in the level of this co-terror of the state military and local militias in Northeast. The Northeast Secretariat on Human Rights, NISHOR, is maintaining a tally on the civilian victims of this co-terror unleashed by the state military and local militias from the time when the new president took office. NISHOR statistics reveal that as of January 19, 2006, more than 70 civilians were killed and more than 29 have disappeared by this co-terror. Only 14 of these deaths occurred when the state military retaliated immediately following an attack on the state military. Of the remaining 85 victims, most were killed or disappeared by the co-terror of state military and local militias. People are too scared to go out after dusk, even when they are fatally ill. ஊரளவு ஆமி கேம்பு கிட்ட யுவராசான்னு சொல்லி அந்த 3.5 வயசு பிள்ளைக்கு பாம்பில் சின்ன அந்த பூரான் பூச்சி ஏதோ கடிச்சதுன்னு சொல்லி கடிச்சது ராணுவம் பயத்தில் விடியால ஒழிக்கிற பயத்தில் அந்த பிள்ளை செத்து போச்சு. அடுத்த நாள் காலமாக தான் ஆஸ்பத்திரியை கொண்டு போனவே செத்து போச்சு. Women in constant fear of facing sexual violence. அப்போ பொதுவான டொய்லெட்டுகள் கிணறுகள் எல்லாம் பொதுவான இது. அப்போ அந்த பிள்ளை வேலை செய்ய வெள்ளனா போகிறதுக்காக நான் தான் வேலை கூட்டிக்கொண்டு போகிறேன். நான் டொய்லெட்டுக்கு பின்னால் பின்பிட்டில் ஆமி 2 பேர் நின்றதை நான் காணையில். நான் லாம்பும் வச்சுக்கொண்டு வெளியில் நின்றான். பிள்ளைகள் 2 பேரும் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையமா சேர்ந்து உள்ளுக்க டோச்சு வச்சுக்கொண்டு 2 டொய்லெட்டுக்கு இருந்தவை. அப்புறம் ஆமி 2 பேர் பின்னுக்கு இருந்ததை நாங்கள் கவனிக்கலை. அப்போவுமே எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக கிடந்தது. திரும்பவும் நான் நாங்கள் கிணத்தடிக்க போவோன்றதுக்கு இடையில பிள்ளைகள் ஓடி வந்துட்டு நம்ம மாளிகையும் தூக்கின்னு வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களாம்மா ஆமி கழுவுற இடத்துக்கு வந்துட்டானுண்டு.